Mr. Chionga. Yes, boss. But then put it as Akayimba. What do you want from me? That's not how we used to be. Ngantunurira Gbpjpy. Nga webuuze kwagala nkoshi. What do you want from me? That's not how we used to be. Put my life away. Ruin everything. Morning, guys. DJ is esaawa zino erimu kukola kyeyina okukola as always. Mbadde ngezaako okutunuulira akatale we kali. If we look at this push and then we had a retrace, then we pushed and picked this liquidity was into this supply zone, then tulyoka to dropping to make a new low. Esaawa zino, when you look at it, we had the same push into a supply zone. To rejecting, we picked liquidity yesterday, then togezaako pushing again. But zineno rejection candles, this is on the 4H. Maybe twins okubanga we are setting up for a big correction back to to make a new low and change subira on GJ. Naye oyinza okubeera mu katale ne kakutunuulira. Morning once again, guys. Tugenda kuba tutunuulirako tulabe opportunities ki ze tuyinza okufunako leero ku makya London session. Tumanya tuyinza okubaako kye tukwatayo. Abwetandika ku ne GJ tuyinayo ku mawulire, tuyinayo Bailey agenda kuba ayogera governor wa US, wa UK, Bank of England. Ndowooza ge mawulire agaliyo, so be careful. Tumanya ayinza okubaako byayogera. Agenda kuba nga akola press conference mainly about ki ebyabadde mu interest rates ze bayongeza last week. So tomanya oyinza okukola ki okwesanga nga waliwo kyayogedde. Zigenda kubeera saa 6 ne dakiika 5, almost saa 7. So if you get a trade, it's okay, you can take that trade, but if you don't, nandigambye linda mu, if you don't find a good trade, a good setup before mweno London nga bwegenda otandika, don't panic into setups. Eyinza okukwatira, ayinza okubaako byayogera. Maybe you can be lucky or not. So just be careful. If you get a good setup, sawa o 5 kitundu, I would encourage maybe taking out with a small lot size of a risk. You kozeseza according to your risk. Ngoli cautious. But if you don't, naye Bailey ayinayo amawulire kyoyinza. Waliyo press conference ya governor wa England. Ayinza okwogera ku interest rates, baki bayongeza interest rate, about inflation, ababeera optimistic balabe oba wayinza okubaawo more increments mu interest rates okuba waggulu. Jikira akatale kali forward looking. Previously tetwatunula nnyo ku higher time frame, I think on Monday, but bw'otunuulira ku higher time frame, generally GJ, whenever I get a liquidity sweep and we reject on any time frame, mba nsuubira at least a bigger, at least something like a move esingako ku bebaddewo, like
bwe tubadde tuli mu kukirira, mu kwambuka, and then we pick liquidity here, then I expect at least a down move. Waneno, the same thing happened here. We had a push, then to picking a liquidity, we made a lower low. Whenever we tubeera ne liquidity sweep, in most cases we make a significant move. Whenever we make a liquidity sweep, not only ku higher time frame, but any time frame you can expect a liquidity sweep, then at least a move eyinza okuba subsequent. Okay, you can continue. So ne wano different time frames we roll our liquidity sweep and we reject. Said everything I expect that to happen. We had this, we made a new high. So when I saw this, then I became somehow bearish with GJ. But week you're closing week bearish. We know this could be a 3-bar break. Twins okubanga tukola wetuti. Maybe this week net closing somehow like that. Then next week net weyongerayo close net weyongererayo ddala. Naye jjukira neera GJ yasemba okubeera kweno level ebadde erudde ndowooza okuviira ddala when you go, this is on the weekly, when you go 2016 yasemba okubeera wanene, and we are on a high time frame order block, weekly order block. So tuyinza okufunawo rejection tomanya. This is a distribution schematic, and we could see maybe some reaction from this level. Naye bijja sinziira ku fundamentals biki ebigira. Tuyinza okwongera pushing a little bit higher into this order block, oversupply sinziira gwe bw'oyagala ekituufu. Then tujja ne reactingira muneno, but now we are seeing tugezaako pushinga. This was a distribution. This is on the higher time frame. Gezaako kuwa ku perspective of the higher time frame. We had a distribution schematics making higher highs naye nga not as very bullish pushes sinene nnyo. Then we had this. Then we took liquidity mu area of interest. Kyensuubira tuyinza okujja ne twongera taking out liquidity, more liquidity, so that we can grow. Tumanya fundamentally kiyinza kubaawo okwongera okuleeta such scenarios. So byebyo ku higher time frame ku GJ. Weekly eri bullish. Last week we were bearish. Then we failed to close below this level. Naye kati essaawa zineno eno week yatandikiddewo Monday, it was so bullish. We lit reject nekola lower week. Kiyinza okubaawo naye kiyinza okuba ekizibu, because today is Wednesday, but yesterday and today, and Monday, they were very bullish. So when we go to the daily, of course, we've identified the supply zone. The supply zone here. Now, Monday, yabadde very bullish. This was Monday. Then yesterday, yabadde indecision. It was indecision. But we know if we break this level, if we break out here, on the 3-bar play, it is a higher chance. And this bearish, weak bearish hammer overhanging man, of course, to Gimanti, it can result into this. When we break out like this,
then we can continue into this order block, pick out this liquidity, maybe to reject oba okweyongerayo nga bwe tugambye. But on the higher time frame, yesterday was bearish, even on Monday rejecting into this order block, and I took some trade wadde tezatambudde bulungi nnyo, but it was a good about 60, 70 pips from the top, from the range, this range, from this order block where I took that trade. So maybe tuyinza okwongera okulaba bwe tufailinga, if we get a stopping, it was about 100, but I got like 60, 70 pips from my end somewhere here. Then I re-entered and then it failed. I had a failed trade, a second attempt. So right now GJ Gasembw agambye eri mu indecision esobola okukugira for a better buy, nandigambye at least if we break out here then netweyongerayo waggulu, naye katulabe ekikino tugenda okufunako if we get smaller time frame, but tukyali mu supply zone, this smaller time frame, chances nyingi tuyinza okwongera okurejectinga wanene into that supply zone. If you're scalping, better very careful with this level. Tuyinza okwongera okurejectinga, tuyinza okujja netupickinga liquidity here for continuation to fill this week. So nakyo kitwale nti kisoboka. Then when we go to the 4H, 4H ebadde elaga weakness. As we've said, we're rejecting the mweno area. Nga bwe tulaba the same schematics, the same formation. We had a push, a bullish push, of course, into the area of into supply zone, then to breaking, to rejecting, come out and picking a liquidity here, then to call a new lows, to dropping a lower. Tomanya tuyinza okuba kati neera twazeemu ne tuwambuka waggulu, something like this, to supply zone, then to rejecting, netwambuka to pick liquidity, then tuyinza okubanga tugenda ku mirroring what happened here with a big drop to make a new low, something like that. So most cases, history does not repeat itself, but it rhymes. Most cases, it rhymes like bigezaako faanagana, repeating, and we are going to see the same thing. But for now, if I'm to buy GJ, and I got at least a malo breaking above here, breaking at least above. Nature mukuru Bashiru nga tukolesa ne logic urora banga no batokolesa demand and supply no bokuba right now oraba tuse mu resistance wari rejection ngate servicing abra akatara bro katuka ku resistance kaina 80% 90% of reverse. Let's take example burna ku reverse na servicing katambura muko wansi na katu osanga umuntu mbwa wanonya buys chibera chibinyo at least linda ba breaking or testing kunonyeza abo buys if is the risky trade na at least anonya sales avera with high chances of winning. Let's take example agenda ku winning but high chances of winning. So the akatara bro approaching resistance
oba surprise on most likely mba noonya akatale kalvasingira awo kampeeyo okusensa ate ebiseera ebisinga bw'okwata trade awo ennungi n'olinda nga kapiikinze liquidity nga mukulu Bashir wabadde okulagawo. It is always one of the best trades gy'osobola okweyagaliramu n'okola sente nyingi okusinga okubeera awo tuli mu kanyigo naye ga tonoonya buys. Mu butuufu what are you thinking about? Wano n'obufuna setup za buys, ignore them, linda akatale ka breaking otaking a buy. Aho beera nga onoonya setup za sales ate naye toforcing a sales. It is not a must that the market is going to drop. Beere nga tukolesa common sense mu butale tujja kunyumirwa. Yeah, if really you get a buy signal, at least you wait for a breakout here. Net to closing, wait for a break and close above this level. If really you want to buy GJ, if you didn't get the buy signal here down, you wait for a buy, and of course stage is anti buy stage sobola kujja naye. Wait for buy maybe to join in, or there is 100 pips up to the next order block for each order block. Chances nyingi nti wetu breaking aneno tuba tusobola okufiringa these weeks, then netujja netufiringa this range weri waliwo imbalance, waliwo biki, waliwo order block, byonna weebiri ebisobola okuwa good trade. So that is what I would wait a good close above for at least 50 pips, at least 50 pips if I'm to take this trade one in above here. So if I'm to trade or break and the retest, that is breakout, then abayita break of structure, post, BMS, anything, then you wait for a retest for the order block for Wichi, then for a continuation. The same thing, BABMU, just walio oteka manya. But for now, I think sales is really viable. For Edagom Somali, when I go to smaller, now you can scale in your lave. For Laga weakness, mobile buyers. Then is the smaller time frame also reflecting what we are seeing here? 2H, 4H, one, how much? 4H ebulayo just yakatambulako 120 minutes. Kitegeeza ekyayina gundi eno 4H ekyasobola otambulira ddala. So when you get a good entry, yeah, maybe we can feel these weeks, these liquidity weeks. Tulaba, this is waneno waliwo liquidity mungi, depending on what you see. Abamu simanya trend line biki, but here, of course, we are likely to break out at least kweno level. So when you get an entry, a good entry, for HHR sobola okukkirira at least netwongera okufuna another push down, like a pullback, I mean a big drop, something like this. For the 4H, then yedako nejja feeding our name. So click resistance, if you're really buying, wait for a breakout. But for sales, chances nyingi nti tuyinza okufunayo ka reverse. Then we can go to our smaller time frame. Let me go to 1H. 1H already mazo picking a liquidity into the order flow. We are seeing some. Yeah. Let me abayingirira ku 1H nandigambi. For me, if I'm to enter on 1H, if I get a breakout here, Wanga, this, it was a support, it was a resistance before. Breaking and ekolanga support, net breaking and net come on, rejecting and several times. So, ekolanga support, then we to do an end. So wait for that breakout. For what of no trade, wait for this close. Yeah, maybe we can have continuation.
these areas. And so we're not taking out this liquidity. Yeah, at least we are likely to come to this entry. Chances mean at least purchase you leave your runners to continue. Maybe twins okweyongerayo ko wansinga bwe tugambye. We should take some profit about you break even. Or no later to break even, stop loss you to break even, so that we get chinga, and then after picking liquidity, the food quality at Magoba and get over but this rejection conduct after picking liquidity is men on Zagalanya after picking Abamba but after picking that liquidity, when tomorrow taking that the same thing, I've taken out liquidity into the order block, and then we are breaking. So what of the entry? So Linda breakout from here, then a retest into this area, that order block, the continuation. Like that. So this is our partial target. No. You can call it TP1. You can mark out any TP. Let me use that. It's okay. Let us use that. So literally, we are likely to take out all this. Pretty likely, once indeed the job will go with it. At our trading trend lines, breakout trend lines, when you are trading order blocks, the Japan Sanganga Muna Mingiri to mark that trend order block or something. Then what you want is a breakout close below, which is a BMS or virtual, then the continuation is lower to this order block. So one then at least talk about 80% of my yeah. Of course, Ninamu trade, small lot, Ninamu trade. I entered on this order block. Macha. Sinzira kweno order block. Like on the time frame, it's not a good. Then I entered as Avamani Wenyikita. Staff now we had this order block. Yeah. Then Tuesday after taking this liquidity. Because a rejection candle almost fading to close above this candle. Ne closing nayo which I entered on this one. I wanted to first take out the liquidity. I wanted at least to take out this one. So I'm in sales. I'm shocked now. Temaze your risky and Ngawemba danger gala stops about 15 pips. But when my partials end up with one.
already about about 30 pips, 20 pips now. So the partial yange, then at least almost Jakuban is a means of na 100 pips, now that is my trade. I'll wait what to see. Well, that is my age. Now, if you have not in another range, so another range. So by the way, same is about Avali live just morning. Type yes in the chat if you're live, and like the stream, guys. Ivan, Edris, Azula, morning. Yes, type morning the chat. Same buza kubantu tutandike. Gbpjpy abobayo at least Isaac Mutalia. Nze kyensobola okwogerako abakyenkumirako ntegeeza Blocfiafrica akabi nnyo. Ebiseera ebisinga bw'olaba nga akatale tekajjanga bw'oyagala, take it slow, don't push it hard. We always lose a lot of money when the market is not doing what we want. And people keep pushing hard. And sometimes when the market is doing what we want, we take money and relax. Instead of being aggressive when the market is doing what we want, we relax and we be aggressive when the market doing what we don't want. Omusajja Chebala yagamba, we learn how to use fear. Fear, it is one of the greatest things that you can use in trading and you'll be successful. Be fearful when you are losing. Be hopeful when you are winning. As simple as that. Every time the trade is going against you, just be fearful. Be fearful. Very scared. Ogambe, what is going to happen? I may die anytime. Be fearful when you are losing. Now, when you are winning, at least hope for the best. Let the market run. The home runs. Trading and holding 100 pips. Paying for like 10 trades, over 5 trades. So sometimes your trades now what you money trade in that trade may go somewhere, and if you know that trade is may go somewhere, why can't you just hold on that trade? Sometimes it will fail, but at least 90% they will hit your target. Nayo mutomura abera opfuru nga katale kagenda against team nagamba wa isigenda katinga roses tomanya kayinzo okukyukula abarika akyukira wali ne bakulya nga tulina bo weta ate bwe kagenda against team nagamba wa kamwe ku kyentwara tomanya kayinzo kunkyukira mu negazitwara sente zange ate gukora opposite, and that opposite it can't help you to make money. By the way, when you are in trading, kore bintu ebikufura and comfortable, because comfortable things are those 90% of traders, they are the things they do at every closing. Naye kore ekintu gwe kyolaba tekisoboka kirumira ddala nga katinga losses akatale kagenda against you gamba kankatinge losses. Those are abnormal things that other people can't do. If you are doing those things, I'm telling you, you'll be inside of 5%. But bw'oba okora ebyolaba mbu ebyangu, either things they don't make money in trading. Yeah, for sure. Or kubeera comfortable. Like waliwo ebintu ebimu naddala, one of the most difficult things is risk management. Kwamba was a risk management. Naye olio ready to do risk management. See just stop loss. See naye oli nga sembotera gamba nti oli ateekamu stop loss naye nga tasuubira nti ejja kukola ki kubeera hit. Bwe bamala ogikuba, for example nga ngambye 15 pips, bwe bagikuba n'awulira bubi n'agamba kanziddemu nzikole, kanwane nziremu, kanfune trade n'aselling oba n'abuyinga n'akola. Like stop loss nze ngamba nnyo abantu eri in your mind gwe kiki kyoyagala. In case eno trade erina options bbiri. Omuntu bw'otunuulira kaneeno kagundi kentaddemu, let me first remove this. Bwe nteekamu akantu kaneeno
akalaga kundi entry oba stops ne risk reward ewali chances price ogenda eno wansi oba wano waggulu weewali okumpi weewano. So price ne weeba yakukkirira eno wansi erina ne chance okwambuka wano eno waggulu kubanga you're getting your trade here unless nga eno ye stop loss eno ye take profit yo ng'abamu signals bazikola stop loss nga nene nnyo okusinga ne take profit nga eri mu negative something like this nagira after 10 pips maybe naye if you really want a good trade omusajja yagamba mbu yalina omusajja nga amusomesa trading Mark Douglas ndiye yali anozinga trading nga 10 naye bwawangulemu akola pate n'agamba naye nagamba mweche muliko temukitegeera ngafunyeyo winemu najaganya kati very people buli muntu alina intention ze mu trading waliwo asanyuka nga winnings naye waliyo abakozi ba sente bw'oba oli mukozi wa sente olina okumanya tekiyita risk reward ratio tosobola kuzinga $10 n'owangula 10 gwe n'ogamba mbu winnings wali musiru gwe just manya mpangula meka ndozinga meka. That's the only way survive mukuru basiri cyabadde atraga naye waliyo abantu okimanyi wali omuntu agamba nange leero oba kibadde ki kandiye ko nga bwe nali betting bakumanyo netuuka ekiseera nengamba nange ndo n'okuwangula n'ensiba 15 okuwangula nusu 2 naye era nazo bankuba wagamba leero kandyeko kansibe Madrid at least ndyeyo 5-2 nange ngende kuchimeza ndiye kubayiza kama trading oro waro betrugunya we batye na batoke extendinga emukubye trading atano na yaulira ayagara wangure kono medore mwajitwara gamba we wow aliwe yambuza na enze ndi withdrawing ako kamba omanye ebikubya so literally guys just twina kukiriza like mainly stop loss tobuuza muntu nti kati stop loss yange ngiteekewa ekisookera ddala meka gwe ku sente z'otaddeko oba ki oba ki stop loss oyagala like literally oyagala bakube sente meka if it goes against you kubanga it is a cost tomanya trade yo esobola ogenda against you. So yesterday last time we had this supply on gold. This is on gold smaller time frame, and we were expecting a rejection here, which it moved. Our target first was here to take out this liquidity, and it did then yesterday negenda dalam direction. And right now we are expecting there are higher chances of taking out this low. Simanyi wanena after taking out this low nti wetuna rejecting kuba waliwo levels twinzo rejecting irako, but gold is bearish also. Twina neno a bit of liquidity up to this area katugezeko tunulira ku higher time frame tulabe ekiri ku gold, but gold for now I'm bearish, and if I'm to take a trade on gold nadala ku sales kubanga kati tutuuse ku area of interest mainly, and yagadde nnyo tusooke buli lwemba njagala okuyingira if I'm bearish at least to taking out this high, this liquidity. Inga always jemba nebuuza buli lwendaba set, how do I sell high? Of course sigamba nti this is high, but we are selling kandi agadde sellingira wano. No, how do I sell high? At least ekyo buli lwenkirowoozaako nebuuza okay singa at least eyambuka ne taking out this liquidity kitegeeza aliwo wano abali mu kuseeringa, singa ejja nebajjamu tuyinza okukola bwe tuti tukola stairs maybe into any order block enebeera waneeno ku higher time frame order block, then tulyoka tukola ki dropping. Singa tukola ekyo with this liquidity here neeno gye objective gye twagala, then maybe that is selling high. It is better than selling here. Then I'm selling higher. So
ekyo kyengamba, ekyo kyemba ndowooza mu bwongo, how do I sell high? And the higher probability order block jemba noonya after breakout. We had a breakout here. This was the liquidity level we are at. Kati order block ebeera mweno area waggulu mweno above this level. Ebeera high probable okureactingira mu jemba noonya mostly. Naye ate neera bwe tureactinga bwe nfuna entry ngiyingira the small lot size naye nga at least manya nti yingize. So let me go to 4H. Gold of course nga bwe tubadde tujja twogera nti above 2000s gold abeera bearish. Buli we tujja mu 2000s fundamentals ezipushinze gold okudda mu 2000 areas. Ebiseera ebisinga tumaliriza tuyita tukomawo eno level ebadde very very key. Is always key. Buli we tutuuka awo turejectinga ne tuddayo wansi eya 2000. So ati simanyi tewaliwo kyanjawulo ku higher time frame ku one week oba monthly. Ebyo byonna tubadde tujja tubyogerako. So maybe I can go to the 4H nonya. So if I'm to take a trade, singa gold yayongera okwambukako najja mu mweno order block yandibadde mulungi, oba this demand flipped into supply. Oyinza oyita support into resistance. Yeah, this was support. Ebadde ekola resistance breakout, support, support. Now we breakout singa tukomawo mweno area into this order block. Chances nyingi maybe singa tuongerayoko wano wonna this eno sell zone yange. This is my sell zone. So ebadde demand, now it is becoming supply. So I would wait for price to come back when a level infina rejection candles. We're breaking an ekirira automatically. I much believe the twinary gundi weeks nyingi wanene ezo taking out. This is liquidity. Higher chances of kuja netweyongerayo. This is on the higher time frame. Like netweyongerayo net taking out this. So Sandy agadde nnyo ku like to sell in this level. At least I would take a buy. I would rather take a buy when level. Expecting a rejection. If I get a rejection, I am when you know this is a rejection area, meaning it is a demand zone. So twins all kukola wait. But when funa, I would rather wait and see here on gold. I would rather wait and see. The same thing, Gabola Banen, what happened here? We rejected, then net collapse. The same thing after breakout, it come out into a supply, then it dropping. Just wait for that. Mark out and wait for what? To forcing. Yeah, you can get 10, 100 pips nainga za bulumi. So when I go to 1H, yeah, jenandi agadde okulaba nga tukomawo. Tuyina imbalances. Tewaliwo kyanjawulo oba gwe marking us manya smart money, smanyani. This we are making lower lows, meaning we are breaking structure. Break structure, you can mark out that. You can mark out the order blocks. Nature, you know, kumanya nti, if you want to sell, where would you sell from? Sell higher. Sell higher. Don't sell this low. Yeah, you can get a good sell, but so njagala nnyo ne sellinga ku high probability setup. Tinebwemba njigira
Buli lwo selling high ne bwegenda against you, sometimes you can get a re-entry. But here, if you sell here, for example, below here, Mogamba cancelingire one. Sinzira oba okola supply and support and resistance after breakout. Meaning a sort of breaking out, but when it goes against you, again a breaking out, noyingira trade, bwegenda eina room nene, jukira bwoba oli noina bias. Ebiseera ebisinga buli wonolaba ka rejection ejja kwagala sterlinga, buli wonolaba ka rejection eyagala sterlinga nga ye yambuka. Why don't you at least focus? If for me, bwe ntuuka neno mba ate nnoonya singa mbutuufu really price ejja nekola ki nejja waneeno taking out this rejecting, then in the Kuban taking the buys. It comes, for example, to collaborate, but rejecting that things are rejecting it up, no things over Tatukayo, but if I get something like this, then I'll look for buys. I just wait for a confirmation, the continuation. Newe jane kidira, ekyasobola rejectingira waneeno. We breakinga ebe ganyi. Naye waneeno kati mba nsuubira esobola okujja tulina clean candle imbalances, kye kimu kyemmangize waneeno. Tanya okubeera nga ntunuulidde outwise ng'ate tutuuse ku nkundi agamu ku mateeka g'okugoberera, never sell on support, never buy on resistance. Kyabadde agamba nti oba oli ku resistance ku digit, why would you look for a sell? I mean buy. Chances nyingi nti if you take a sell, ate eyinza okukola osinga buy. So this was the trade on gold. This was the trade. Then DJ, which we were targeting this low, then to Linda pullback for sell. Waited to come back into this area. The same thing, you wait over break a block, twajogerako. If you go back, lwakuba tetudda ate mbu mu revision twayogera ku kino aliwo eyangamba postingako mu Telegram biki byoka binzibwalira kuba nga bw'ogambye nti oli yasanyukanga olw'okuba awinize trade. Guno mulimu gwange, lawyer tagenda kusanyuka celebrating olw'okuba kale ajja kuwugira nti yawangudde omusango gundi, naye mulimu gwe. Construction manager bw'anaamala ozimba ekizimbe ne kiggwa, bameka abalabye celebrating olw'okuba bamaze Pioneer Mall, n'agamba nti bayinza okukola kapate nsanyuka muli mutima, naye now this is my job, ndina okukola omulimu gwange. If I get a salary, if I get a profit for what I've done, kugambye nti going to sell, then I have to show you what I've done. No, sometimes it is okulaga. And it is better for you to mark out Omanyanti. You're waiting for this. He's waiting for this. If it happens, I'll take a trade. If I don't take it. If it is a losing trade, it is part of that. It is part of the cost. I win all. No, I lose trades as professional, as other traders. Singabantu bali losing. Hedge funds zandibadde zikola 100%. Kampanzi ezo zetusuubira ezirina nnungi ez'akati zandibadde zikola 100%. By the way, waliwo eyabadde ambuuza ku broker gwayinza okukozesa. For small accounts, I use EXNESS.
I use EXNESS. The manjagala flipping accounts, live accounts. Then I use Vantage Mulungi. Its focus spreads is one of the international right. Yatandikirako for 5 years yali trading until we yakola a broken farm. That spreads in tono and it has 1 to 1,000 leverage. Bobo manyi chokola 1 to 1,000 nungi. So bobo yagala kubera serious, you have $100 and above dollars. I think it is very good maintaining capital. So whenever EXNESS, I use my Forex fund. My Forex fund and my funded FX for Babagala challenge. Now, solo kunkonako obo yagala zifundi selling proof. But if you want a discount, and funded challenge, you can get a discount from my code, at least some discount. Avera yo from a nunji is 30%, 50%. Yeah, so sometimes you can save 5% to only. So, abadde bambuuza feel free to contact the link and mu description mweri bw'ogenda wansi wa video eno ewali akagambo yasangawo mukozesa. So feel free okugenda mu description. Oba osobola okuncontactinga, I give you the email. Okay, DJ, which the reason why I took a small trade, a small lot, bang and added it, now take liquidity. Oh well, let's go to the GJ. Switch line. Hey, so DJ, still bearish. If I get a better entry after liquidity grab here, maybe order block, yeah, I'll look for another added entry. So I still believe Titucha Sobolo taking out all this liquidity, at least in Paka Kwansu. Yeah, but let us wait. God and Yagade for buys socket taking this liquidity. One way no once. Smanya over to Vere over people like it. Oyagala set up a 2 over 1. Type in chat. Tulabe pay a zombie over to Verenga to Tagolinga. Type either 2 over 1 pair. Tulabe. Over to Verenga Tulaba. This is gold and this is GJ. Over in a pair, focusing. You can type in pair you want you got the know together focusing mainly to gold and GJ. So entries. Yes. Okay, because gold selling gold. That's still in the range, a charity range.
okubeera ennungi eri likely okubeera okujja wano singa breaking ane chances nyingi nnyo aba trading patterns. This is a head and shoulder maybe. So this I know about it. I think at least after breaking this, I'll go in again. I mean, GJs. God selling off, but they could GJ breaking out, single breaking aneno. That is why having a good entry, chiba chirungi. But never kora retrace. I'm still in almost at break even after this rejection. So on GJ, God, of course, selling off, and the other day, college, taking out this low. If I want to buy, to pick liquidity, net reject. Okay, to GJ, two is better. Okay, Angelica. One profile, the chart, refresh your chart, more Euro USD. Yes, sir. Bwegije oli mu kutwala profits. GJ genda kirira lwakuba eno okukora obujogori bungi kyona nkugamba enaku zino ebadde teri direct ate bweba teri direct obujogori bwekora katawo simanyi lwaki rejectinze bwetyo naye lwakuba rejection y'amaanyi bwenaakulozinga bwe batyo eyinza eyina chance ez'okukora ekikyamu ekyekoze wano kweno kyekimu kyeyakoze picking liquidity ne closing week bullish. Then speak liquidity, closing a week bearish. So generally things are twins of anticipating the otherwise. Chobola omanyi katale waje kaluga tasobola ogenda anywhere, but we create atakatale kona kabadde kalabika bulungi kalabikira ddala bulungi mu sales naye yo kandi eno gye tuli mu ssaawa zino it doesn't look good at all. Yeah, tuyinza okujja mune. So mainly the nandyagadde bwebange ekomyewo to pick this nandyagalidde ddala then njagala nnyo liquidity sweeps. If we pick liquidity kimpa kundi naddala these rejection weeks but katulabe single after naddala nga bearish candle oba bullish candle ye picking the liquidity saagala nnyo nga bearish candle ate yesembye banjagala nga bullish candle something like this then nemba nsuubira bearish candle picking liquidity waggulu then mba nsuubira drop kikimba kinkolera naye bwebeera bunene this sibugenderako nnyo. So neeno nandyagadde tugitaking out then we form a bearish candle tubaye nga tweyongerayo naye byonna byakulinda tulabe ki kyeyinza otuwa. Waliwo agambye Euro USD ndooza gold eriwo etannaba. Let me take gold. Let me use gold chart here for Euro USD. Now Euro USD, I think tuli ku support level because gold ebadde eri strong ennaku zineno like yesterday it was very strong, pushed up very strongly. So we are dropping breakout, then a retest and a continuation. Mostly retunga mbanjagala nnyo site
breakout, retest, continuation. Abamu gye bayita break up oba gye bayita biki kisinziira gwe kyoyagala. Same thing that we had a retest and the break up was support, retesting up for a continuation. Now bwe tubanga tuli bakwambuka saagala nnyo twambukire waneeno nandyagadde at least to taking out this liquidity. Buli we tukomawo ku area noonya the lowest point mu area eyo. That is the objective, that is the interest. At least tomalaga buying nga tetuna taking the previous one. Eba high tomalaga selling nga tetuna taking out previous high. For example here, eno yebadde liquidity, eno yebadde previous high. We tumalo taking out okay your interest says meaning tumalo taking out this nga tutuse mu area of interest nonya the recent over a recent low where your support level. Now this is our support, this was demand, now flip to supply. When we break out level, the 1 hour, then this becomes our supply. You can wait for a retest. Never kirira unless the breakings out bulungi bwetinga bolaba. Sagala nnyo breaking and nandyagadde mu kind of a breakings. For example, this is a region. Level, it is not just a line oba kagundi katono bweka naye at least body wezasembera oba wezasembedde. If I want to sell ngamba bwentuuka ku support rate oba demand zone manjagala low then to reject and to see weakness mu ba buyers many mu ba sellers we buy and yagadde nnyo something like this. Singa tulema okubreakinga ne tuclosinga ne tunekitinga then tusobola okukola awaneeno kyonna kyetwagala nga bwolaba aneeno wetwakikola na bullish can. Banjagala nnyo yeebe ngale osobola buying back into this manyi oba yeeyongerayo wa at least manya nti tuli like of taking out this high with demand zone. Man waneno we wali concentrating volume waneno we wava this candle we are taking out this high which is the liquidity gwe twogera. So mba nsuubira nti chances nyingi ez'okujja mu eno area like that. So buli lwentuuka ku support buli lwendaba somewhere oba demand zone banjagala nnyo tumale taking out the current low oba low no like the recent low manyi current oba recent byebimu kati eno yalemereddwa wanene then netwambuka before I buy nandyagadde tumale taking out bweyambuka negenda it's okay. Sells after taking out this high, that is liquidity into either waneeno oba waneeno anyway akastanfuna rejection. Wait, why don't I take? If I get this rejection, why don't I take it? Nga tumazo picking a liquidity. Ati we tumalo picking this liquidity, why don't I take a sell if I get a rejection? Byebimu byemba noonye ebyo over and over and over. The same thing here. Kuba neno yali wala. After taking out this into the area of interest, then nefuna rejection candles.
we see taking eno ondalinda into this nonye eno ye yali recent we took it out and tufuna rejection. If you get your pattern, you go with it. So I'm not buying right now on on Euro USD. Nandi agadde if the dollar continues bullish, tubadde dollar ebadde eri ku resistance nayo EXY ebadde eri ku resistance. Yeah, we are likely this is our liquidity level. So tuli ku resistance level, we had a breakout. And a retest, then to a continuation. We are now making a new higher high. But we've taken out a liquidity. Then we would expect maybe a pullback after taking out this liquidity. In a high that this liquidity level get this one from here. I think you usually hold liquidity area with maybe twins only taking out before continuing up. Before continuing down. For now, yeah, don't ever day bullish. It is bullish. That reaction, this reaction is after taking out it. So, umanya tuyinza okweyongerayo ko wansi continuation at least to take out this. This is sponsoring volume. This is an inducement. In the last bearish candle. So maybe things of the react the one. No one now I will refining it, but no here. We can see that maybe why don't we first take out this continuation? Kino kigenda kuba lining up with what I'm saying on gold and Euro USD. Why don't we first take out the previous high? Why don't we take out the previous low? Euro USD ne gold. Dollar wagala taking out high. Bagamba dollar erigunda. At one end to gamba rach tejja ne taking out this, then neryoke yamu. Wali to gamba rach tejja ne taking out to the high, neryoka ne broken. Kati awo bijja kuba bi corresponding bulungi. So for now, I'm not buying on gold. I'm not buying on euro dollar, any dollar pairs whereby they are the punga dollar yesemba. Not doing anything unless omaze kulaba eri emazo taking out liquidity. Webe mazo taking out liquidity nekuwa set up, you can enter. If it is not, kezenga wetulabye gold, wetulabye euro USD nendala, I'm not taking a buy. Just set up to continue down, at least to take out this stock. Then if I look for Chandala, AUD USD, AUD USD has already taken out the low. This is what I want on gold. And emazo taking out low. Simanyo very ku gundi structure. Ziba zigezaako kufanagana, but they are not as similar anti buli kimu kyonna kiri
nga kiri bwe kiri neeno nti naye ziba zitambula mu gundi direction y'emu. Nga bw'olaba agenda Emityana n'agenda Empigi bonna babeera batambulira mu luguudo almost nga batambula kyekimu naye tebaba tebatambulira wamu. So we took out this AUD USD kyekimu bwe mba tradinga gundi nenjiraba ku gold kijja kumbeerera kyangu. Then to anticipate, it's really likely of taking out this inducement maybe into this. A simple buy, sell, because we are still bearish. Maybe to this level. Maybe somewhere here. So, just njagadde kulaga nti pairs zineno bw'oba onoonya entry, sooka onoonye something like this. Bw'oba oyagala kuseeringa, sooka onoonye liquidity sweep, then maybe for a continuation. Liquidity sweeps nze nzaagala nnyo than any naddala bwe mba nga ndi ku area bwe mmala marking out my order block, see support and resistance, nga njagala reverse eyo njagala nnyo nga maze kupikinga liquidity wamu kye bayita total swoop oba total swoop oba total wiki waga kale tamanyi nakwogera eddinya si lye likulu. Total swoop. Oli ayinza okuddaawona kale wulira byayise n'akalikodinga. You don't need ekikulu kumanya bw'okakozesa ate ne kakolera. Ekyo kyenyinza okuba nga nninze nze. Let us wait. Oraba ekintu ky'okugamba mbu linda awe closing oraba gigi ekyekoze in last minute. Ebadde eri bubi ng'erabika bubi naye abasajja ne bagitereeza. Neetereeramu. Wadde tennaba naye at least if we break below here, chances nyingi tujja kujja this trend eno gundi eno line this and there are people who are buying here. That is why they wait. People who are buying here. So those people be bali pushing a price a little bit higher. Mukuru Bashir ekyo kintu nkirabye nfunda eziwera bw'oraba nga pair is looking bad but in last minutes neeterera neraga signal weyina okulaga. Most chances zibeera nyingi egenda mu direction kati eno gigi erina chance nyingi za kukkirira. I'm not saying it is a must totunde ettaka lyoba naye there is high chances. Chances the same. People are buying here. Trend line but people are buying and someone has already made money. Singe yambukako nejja waneena already abakoze make. Buli kimu kikola okusinziira gwe bw'okikozesa. If you follow its rules, oba okoze 30 pips zibeera rajja waneeno ku 17 yaba yakuseda ng'akuba nanduulu kuba ayagala 10 pips. 10 pips already is moored. So kisinziira gwe amateeka ago ku kiki ky'oyagala. If you follow your rules regardless oba otukola ki oba ki ojja kukikola ki yakifunamu. Naye if you don't have rules of what you're trading ojja kuzitwalira nnyo. So ekisingira ddala kubeera na trading rules ku age yo. Togamba nti kati olaba agambye egenda kukkirira eno tubadde tusuubira nti bwe closinga bwetyo egenda it closed at least a better bearish candle ate neera eneze neegi breaking above.
what we fear then omusajja wagambira the impossible and will. Yeah, wekyoga nti kisoboka, it can. So GJ edimu so state edimu range. This range is not good. If you had not taken a trade, we are likely to take out this. Feel free, beta. If I go to the 15 minutes, this is where I have taken it. Zenchari bearish nyoko GJ mpozi ngemaze ku breaking out waguru eri naye wanda wetuli nonyezao series. GJ Charlie nange bineno byonna they can come to pick liquidity okujjamu ababuddemu naye neera nze nkyalinda ndabe if we can get any rejection mweno area ebe enkolera lwakuba wanene eyinza obutaba nnungi ssaawa zineno naddala kusimola aba scalping. This can be not good. Kitegeeza that is when you understand bolaba moves west nejja nezijamu. I was switching era n'ogamba kanve ku smaller time frame kanzireko ku bigger time frame, maybe 30 minutes, maybe ku 1 hour. Wait for an hour olabe it can need over 2 hours. I need to give you a better perspective. So kati ngaze bambera ndina trading mu 4H sawa nomba sipaniking ala kwa stop process zange ziri ero waguru kati wano obujogori bona bwekora gobera 15 sawa zino esatiyo yakatuya nenda entuyo wakakamura mu hcop na 4H process yange berero waguru we picking the liquidity kati nda byona katemba gwekora yena aja kusoka nzije mweri awonzi kaka nengambe okay kati nonye kirale cyo kiganye. Literally, this is no yekande okuva wen. Why so many people sold here? No kuva ngabola beno. This is mirroring the same thing. Then in area okay kuwa the right bearish candle. So naye zino pips nyingi 50 pips naye oyinza okuziryanga toyagala nakugira nti naziridde nakukuluza zino trade zolaga bulazi muntu end product n'omulaga screenshot nti nalidde nakoze $1 bweziti naye nga amazima sente zewakozeeko engeri gye wazikozeemu tosobola ginywa. I had a question, should we stop the live sessions to weekend as it tukole Monday na Friday or what tukole weekly round up Black Friday or then to analyzing get government week against the weight we expect this on next week. What do you think, guys? There are new concerns, Spanish census, no consensus. Watermark for the time frame. Although I got a watermark. Okay.
People don't want live streams. People don't want live streams. Tebagala byakuddawo. Okay, by the way, we are going to continue with our interviews. Naye trader ki gwe wandyagadde okuleeta ku stream for an interview? Which trader would you love to stream here? Like we interview atubuulire olugendo lwe. We are going to tugenda kuba tuddamu okukola those interviews. Tugenda kuba tuddamu bingi ebijja, bingi bye twagala okuddamu stream yaffe eddemu okubeera very very active. Naye trader ki gwe wandyagadde okulabako ku stream? Mukulu Julius nga mu interviewing. Type in the chat. Teka mu chat gwani gwandyagadde kugamba nti olanze ono njagala wulirako ku story ye. Better production, better buli kimu kigenda kubeera kyakabi luno. Waliwo okuzanyazanya. Which trader, which interview ani gwe wandyagadde okuwulirako? Abantu baddamu ndowooza baagala Raja. Baagala tuleete Raja. Waliwo agamba one day for weekly analysis. Waliwo agamba weekly, both weekly and live streams are okay. Need to bring Brazil FX. Waliwo ayagala Brazil FX. Okay. I think should based on how busy the week is. I don't know many Forex traders, but I need a young lady. Which young lady? Waliwo n'ayagala young lady oba chewe. Now oyagala young lady. Ani? Waliwo young lady. Waliwo ayagala omuwala omuto trading. Olinayo gw'omanyi omuwala omuto? Tujja kuleeta Zora. Which trader gwe wandyagadde okulabako? Type in the chat guys. Nawe tulinda. Waliwo nature trading. There is a guy who works with when we interview this. We need to grow the chat first. First otojja muyita kugundi oli musajja munene bana. Abagala first to subscribe. One day tujja muleeta of course. First ajja kujja.
Best ajja kubaako one day ajja tubuulirako. bongera okusubscribing omutwalo bweguwera ng'ajja. Bwe tuweza omutwalo ku gundi nga tuleeta ajja kuba festo ye guest waffe ng'omutwalo guweze automatically. Naye bw'aba taliiko tetuweza na 15,000 tetajja kujja. Naye aba ayagala alabe nti waliwo antwala ebintu by'oba okola nga byakunyigisiriza omusajja omanyi ani akulira internal affairs Kayindo Tafiire. Oli agenda ne bagana omuwa ne bamunyiizamu ku bya passport n'agamba kale kankubire Kayinda. Ekyo kintu kinene nnyo. Tusobola kukubira minisita mulambala kuba baganya okuwa passport. Kubira Kayindo Tafiire akuyambeko ku nsonga awo. Kale mwayanga kantere Kayinda. Newankubira kyaliwo naye oba omutadde mu nsonga z'amaanyi nange waliwo ensonga ze ntasobola kugendamu. Mbu ate omunyu guweddewo onkubire mbu omunyu guweddewo waka. Ezo ensonga nazisukako. Network ebadde yeekyanzeemu. Gije genda kkirira lwa mpaka ejja kugendayo wansi. Gije of course kati 4HK flippings and tuzaayo just 1 hour bwe tugendako ku 2H. So 2H nayo yaka opening. The good thing this was on the first 30 minutes, not even 30 minutes, the first 15 minutes. We had on the first 15 minutes tubadde ne this big liquidity sweep. Wadde teyambuse nnyo ku gundi naye nebadde nnungi nnyo. These tweezers ziragira ddala bearish volume. Egenda closing within 5 minutes. Singa bwe closing bwe chances nyingi ez'okweyongera waggulu. So kyetugamba nti wana ba trend line nabo bagenda bajamu na trade gasanyisa. Kyekyo nti oyinza olowooza nti let me buy naye ate nga buy eri very risky. Antora akatari sawa no nesawa zimesobora kudamu neyambuka naye lwakubanze nkyali bearish ku Gije mpulira nji feeling ejja kugenda yeeyo wansi eyinza okudropping ate big engeri gyezanyo obujogoro bwe yagala kudroppinga big naye yagala isooka ebamenyemenye waliwo sawa zino abagamba nze ntamye sirudamu kutradinga Gije. Ekukuba nekumenya n'appetite negwamu etuuka okuwa nga tokyasobola nakuholdinga pips 5 wekuwera profiting ovaamu ate nga iwe badde genda kukkirira kati sasa waliwo batwala profit naye nga ate twakatandika butandise lugendo olwa pips 10. Iyo yeah, that is what we say. Kati nze sawa zino trade yange badde ero waggulu ku 4H. My trade ekyali valid. Tenaba kyobolaba okufuna good entries kiba kirungi. Funa Mukuru Bashir nga toyogera oli mu kutwala magoba.
simanyi lwaki network yechangamu. Okay, we are back. Nze mbadde manyi olimu kutwala magoba. Magoba gagendera wano. Okujjako nze no trading ngenda gy'oldinga for another 4 hours bidi nja giclosinga sawa 2 z'ekiro. Naye tekitegeeza mbusitwala magoba, in process I will be taking profit. Nze by the way, I don't always consider take profit yange. Nze take profit yange ntera nnyo okulaba kati ngeno 4H bwe closinga bwe batinga eri bearish bulungi nga bwekoze. Ate ngeri waggulu ya peaking liquidity etera nnyo okutuwa kando endala ezigenda mu same direction 2. Kati kitegeeza mba zigenda kugwayo sawa 2 kati simanya akatale kanaabeerawa. Kati eno trade emu eyinza okusosola mabanja gange gonna gende na muguno omwaka. Bweba ekutayo tekitegeeza mbu egenda kukwata naye kati naawe weeri mba natandise okutwakinga some profits. Lwakubanza ye trade eyabaddemu ekiro kyonna biki naye stop loss ebeera eri waggulu. Kati stop loss yange engeri gy'ebeera ewala mba ndina okuholdinga for some long. Lwakuba kati nze akafiya akabeerawo konna mba nkeewazi bwe mba mbadde ku 4H. Buno obuvuyo obubadde mu 1H waliwo aba 15. Bichomanyi omuntu omu yagamba nanka just leave mo yagamba the game taught me the game. Nange 15 minutes nzaagala ndabayo setup naye bankubireeyo nenzikiriza saakwalayo sente 15 ne 5 sikolanga ngayo sente naye ate 1H 2H 3H and 4H I've tried to make money ate nagezezaako okufuna consistency. Kati nenga nze kangende kwezo higher time frame omuntu ayinza gamba go stop loss yebeera mu pips 87 naye weewaawo lwakuba nange amanyaga gy'oldinga mpaka ku 10. Yeah, it doesn't matter oba ziri pips maker as long as you make money. Nange waliwo bwe mukwata obutrade bwamwe nange nempulira ennaku nengamba bambi singa nange nsobola okukwatayo 3 pips stop. Naye ago amaanyi sigayina wankubirayo nendabanga sisobola. It is not my yeah, stops 15 pips. Nowa 80 pips. As long as gomanyi kyoyagala. Buli omu amanyi kikyanoonya mu katale. Nowa 15 pips basobola omukuba ennyingi okusinga gowa 50 pips. Waro omusajja waro omuntu gwe yangamba bogenda kuyingirira nengamba ndinze 4H crossing ba breaking errors zayo nyingire n'abara mu pips stop loss nagamba stop loss ngere mu pips 10 ne mugamba katwado agala tukole tutyanze nzikende zenjitemeko kando. Stop loss chokola nagambe just reduce the lot size. Abantu doesn't matter. What matters it is what you are willing to lose. Warore akwata 100 lot najiteka ku 10 pips. Nze nenkwata 10 pips nenjiteka ku 100 stop. We still lose the same thing. Naye abantu banji batya pips nyingi stop. It doesn't matter. Just reduce the risk and you hold. Lwakwati bwotera pips 10 mu stop kitegeeza yo trade inokuwa 10 20 15 bibiri. Nze nebwe nfuna 1 to 1 ebenkolede. As long as stop loss teri ku chart eri ku mind yo, it is your mind. Gwe mekazo oli willing yo losing kweyo. Oba ogitaddewa waliwo ataddewa neno 3 pips nga singa esawa zineno waneno ku 6 oba 5 pips abadde atuyana. In case nga yeyongedde yinza n'okubanga triggering out just by spreads. Triggering out just with spreads. Kati lwaki mba ntuya naye nga aluzinze ezo spreads nga aluzinze 5 pips aluzinze more than what I can lose just with 15 pips. So yeah, you can aim for high risk reward ratio naye ate nayo nekoleki nekulemesa okufuna gundi entuufu. It is one of the disease that kills very many trade. Ebintu byonna bye bakola psychologically they want to eliminate risk. I said there is no way you can eliminate risk. But wako magenda wagolonze jagala nkwate 2 pips 3 pips kitegezo yagala kwefura kigambo kyo German chensingo kwagala vunda kinda the wonder kid. There is no way you can eliminate risk in this business. Just embrace it. Take a stop loss yo pips 10 mbobo yagala cruisinga
$10 use 0.1 go and sleep. Hey, it is simple as that. Na yego oyagara kulozinga oina $10 nayo yagara ukore 10 ku trade mugoroza singa byari bwebityo abantu bona singa tebari mu trading oina ku embracing and accept the risk. It is the only things na abantu bandi they do technical analysis to eliminate risk. Everything they do, they want to eliminate risk. There is no way you can reduce risk. Nobody take 5 pips, 3 pips, there is still a risk. Lwakuba kwango inacho tate kumeza bajja chikuba kigende ero jja kuwulira obulumi ate nze w'ekikumi malirize nga mpangu de gubato yagala pips 3 zigane nze w'ekistop trust ky'ekikumi n'abantu ne basekangu kandi omupanvu omusajja yansesa yali kandi okibayiza ogenda oginoonyawo ku 4H genda ku 4H basino ngikulaga namugambira nze nagikwata boardrop yonna mpaka eri wansi eyo gomusumari gwa 4H side zaawo waggulu wali waggulu mu green. Buli drop wagikamula? Nagikamula ne mpulira mu butuufu nenga eyo trade nagikolako 37 emu no beno guno gweno gososeeko ogwo namugamba nja kulinda ba breaking errors zaago nguyingire nagamba gawara naye nze nakukamura buldrop gy'olabaawo ate nendamu nenkamura nga nyambuka okumanya nagikamura eyo trade nendamu nengikwata nga emaze n'okupikinga liquidity nenziramu nenyambuka nayo. Nze mbasi netaaga trade 2-3 zokka ng'oyinza agamba stop 4H eruwara naye 1H 2H omanyi nze mu trading waliyo ekintu kye tugamba the higher the time frame the stronger the signal, and get that in your mind. Every time you are going in the lower time frame, you are increasing the risk. Just to know that in your mind. Na ebu rofuna setup ku higher time frame. Nze bwemfuna setup ku day nenda gamba akatare kakirira. Ate sigenda kuraba musumari ku 15 minutes singa gwambu kankankane. Nchimanyi the higher the time frame the stronger the signal. Chibara nze chimatari nga nyokatene 4H ngatena closing eno trade tena bagenda mu sales. Na eno 4H bwe na closing mbutufu sagala nkulimbe nja kudamu kutonora ku chat sawa 2. Nge mazobu kwatagu. Closing zenga ndabe closing ze kati baja mbutufu ne batandika ku breaking rezo zeyo kando ya 4H mbamanyi ebisigadde embozi za murwari aba 15 minutes forward munu murwari tujja genda wansi rwampaka naye sawa zino ekyasobora kukola kyona kyeyagala naye bwe mara confirming eyo nge maze okupikinga liquidity emaze kwenga rufinga ezo kando 2 ne closing we batyo ezo trading zengenda neneba korwari ndiva musida muna kutunula ku chat ebisere bimuntera nyo n'okudeleting MT4 lwakube umanye ejja kunkemanda bamagoba ngambe banayi lwasitwala ko njideletinga nenja ni nenda muna enji story nga sawa 2 nga atwara magoba lwakuba mbanchi manye ejja genda bwegane stop loss mwe lwakuba katinga yo trade no wojuruzinga ebera tochayina kyo ruzinga kinene. Chobara says no ngeno 4H tena closing and there is still dangerous things. Everything can happen now. Before this 4H closes, everything is impossible. Yeah, abasinga chobola nze ntya scalping nti someone abera ku 1 minute naye oba ku 2 ku 5 minutes, like it is better you first understand the major levels, omenye major trend oba major atete trade bwe namala okuruzinga bwe batyo ali likely kola kati bwe dakuruzinga bwe batyo nja kudamu nyongere trade kwero 4H nga bamatandise oji breaking wansi nja kudamu nji loading kati neba ke bulungi mpulira no tro nde muneno kati ninze bulinzi kutwala chengize unless we break and retest then kati ninze kujula chayongera ko mpogola omusajja omwe yagamba very many people agatale kakola zembu kagenda mu direction y'omukindo kwongera ko trade ate wayagala okutwalira amagoba kama zo kugamba mutufu nzikiriza ngenda wansi ate very many people watwalira amagoba tefe jananga nirare haki yagamba this one nga omazo breaking
nejja abweti nekomawo nekuyingira ng'oli ebyo bibeerawo. We have seen it all in trading. Kati nga abasajja mitima gyagubaguba twafaafadda teri kyebatanga balinawo teri gayi nali muyitiramu mu crypto laba ono emitima batukuba dda mu forex ondeetere crypto buli lwetulira kati nze I've seen it all. Teri kintu kyesobola kuntuukako mu trading nga sikirabye. Nze nalinako ne trade mu pips 9 nengenda okuclosinga profit naye nengamba kaziwerere ddala 10 nengenda okukomawo nga ndi ku break even mu ddakiika nga 7 zokka nali simanyi nti waliyo amawulire. I've seen it all. Nze teri kintu kisobola okubeerawo mu trading nekintiisa kibala omuntu omulala agamba go holding otya trades ng'oli tasobola kuholdinga trades because tonaba kubiraba byonna. You haven't seen it all. Naye bw'ona amala obiraba byonna ojja kutegeera mbu you can hold that trade. Nze trade ogiholdinga nengikwata pips 10 tekintwalira obudde ate nga ninamu ne 4 lot size sikiwulira mu buzibu. Naye kati ate waliwo omuntu omanyirira ali height yagamba I'm still alive financially because I cut my losses short, and I'm rich because I let my winners run, and that is the only thing that can make you rich in trading. Tewetaaga trades nyingi Katonda ajja kuyamba olunaku lumu otobe ne challenge ya mitwalo nga 10 meka ogikora ogiyite ofune ng'ogwo omusumaali oguteekeko nga 5 lot oteekeko stop loss ng'ogenda closing 20,000 naye ekuwe pips nga 2 oba 15 toliddamu kukola the rest of your life. Ate ne psychology yo bakubala jangu oddamu n'okola anti oddamu n'okola naye nga enkola gy'okolamu eri smart nnyo. Teri kintu ekinyuma okukola nga kamotoka kapaakinze wali, teri kintu ekinyuma okukola nga tokyeralikirira ku byakulya, naye teri kintu ekizibu okukola mu trading nga rente ekubanja enjala ekuluma wali bakulu $10 ate nga wazeewoze. wewozeze wataddeko ng'ogamba kanzikolemu waneeno ejja kubeeremu neyange nze nga mpakinze wali motoka ndi mu trade nduzinga $3 ndina motoka ya miliyoni 7 roza nja kupanikinga kwa account waliyo $2,000,000. Do you think I'm going to panic like you at road akubanje ngori omusajja yagamba ndako omusajja wange nja kusasula lero nasibya akapapura deka tusabe weekend kabwe natambula ku Monday nyinza okufunirayo ku sente yasiba katambula ono mbaja sabora kulia betting nga balina kono kusasula land road atata ayagala za land road yekana ayagala ne capital afuna ayagala ne n'omukyala we yamusuubiza okumuweza enviri namugamba sweetheart kuma eno weekend yesembayo we are in the darkest night waiting for the greatest dawn. Guys, abali ku stream, if you have any question please wekusee muishi woboli amaku oine essuubi likyaliyo I also give higher chances to drop in GJ. Yeah, I'm listening to because you take away my stress. Hello, boss, and you saw no stress. Semu rukundo jogendeke wakapali sobola okukwatagana. But trading is full of fun trading ebeera full of fun bw'orerizinga stress n'ojja wano bino ebintu si byakufa omuntu n'abeera mu trade takumwana kuta ata abaana bakato trading nakyo trading akusanyusa abaana bo naye obawayira okubatta because you are in the trade and you are losing it is something ekirina okubeera fun. Waliwo omukazi yagamba mbu nakuba omwana simanyi olwo olyo alina okulujjukira mpaka warigenda mu ntaana namukuba yali wa brown n'azirugala kato trading laki you are trading to make your family happy ate oyagala gita because of trading let us
togikoranga ekintu ky'ofiirako kufa, because by the eno trade mu kudropinga oba kwambuka, for us we don't have any idea of what will happen, and we are contributing nothing by the on this trade. Bweba yakwambuka, it will go up, even if nobody tunagamba okay there is high chances of dropping. If it is going to go up, it will go up. Omusajja muyagamba, you see very many people fighting with the market, but it's like as if they don't know the market. Or nagamba, the market goes where it wants to go, and no oba lero waze oba tewaze, I promise you toyina kyosobola kukyejinga ku GJ badde genda kukola. Bweba badde yakwambuka ejja kwambuka, bweba badde yakirira ejja kirira, even if you are present or you are not present. Nayo sanga omuntu omulala moving a stop loss, atamza stop loss, agamba kati kanyongere mu negenda kirira. Oba weto kyalinga psychologically kiriza, teeka mu lot size gy'okkiriza okulozinga trade, put on a trade, let the market unfold, and you don't have any idea why the market is going up or down. But because of your age, there is high chances of this trade going down, and that is the reason we are in this business. By the way, if it is not only that, it would be gambling, but it is not gambling now. It's because we have age educated guess, because to say one to gambling up gambling selling. No, we have our idea for to gamble sales. We are looking for sales, but and good idea of food. Naim ideas of a chenda idea ankaga zigendo kwata yo anazigane. Bwemba mpininga more than I rose, I will still make money. That's how we make money in trading. There is no any other way. It is die, do or die. We must win all the euros. There is no way we will make money in this business. Or you know, setting a stop loss, you know, kids are no gamba banai. Hands kiriza. Atana wichira abantu banji babera back testing strategies out. Oba wali ata back testing angako. You back test, after back testing, neba kueleza chance of winning a trade so ina 70% of winning chances, or ina 30% of losing. Na yesu subira mbwali omuntu ajam trading na atandika trading anagamba okay. Ndoze yemu 30% zengendo closing. Every time you lose owuli lofa oyagala kunywa ku mazzi otoka kana neko rotovera hape na yebo ro wangura boyagala okuba rock and roll boyagala okuli wimbo kusanyusa no gama na yemwe abatari mu trading ekintu kigenda baberera kizibu. That's not how trading works. Be happy. Continue your life the way it is, because bogama bogenda kunyiga borozinga, then you'll be happy when you win. That means you will live in a miserable life. Just continue the way you are. When you lose omuntu tegerambo losings, boba wininze totegerango o wininze nze we namanyira mu psychology yange ya trading etandise okugenda wara. Bwe nali losing trading, I never used to call my girlfriend. Nganyize sagara mono wangu simne mugamba nzene bizibu nakoroza ku muntu atachikaine byokogera kusimu burwe mpangura ne mugamba shitadi ngenda kuzimbira mansion njagara orote buri kintu cyona cyo yagara ogenda chiwa we gombye nje chuko awona bachira bikarero winize trade ninga bachitegeda atya kumbe birote. With time we twajanga and trading or munari losing the trade. By the way, it was one of the toughest trade. Nenja ne munyumizo bubozu burungi nagamba atira bikarero winning the trade. Nengamba yeah, that means my psychology is increasing now. Oraba losing na yagamba I'm winning. That means I'm in the zone. I'm neutral. I'm expecting two things to happen in a trade. Attach mbo chibera I can't be stressed. But waro ebintu omanyi about trading for a long time otuka no manya mwaro ebintu bitasobola na kuretera stress mu trading. For example, nze nali nkora ko challenge na bora dola 10 zali dola 5 breaking mareyo na ankani yange 12% drawdown. I fought that challenge nenji jayo nenji winninga ne first phase nenji ita nengenda ku second phase nengenda mu drawdown era nensigaza rukumo ku breaking aro nenda mu nenji ita nenji twara ku live nenkora withdrawals suka mukaga naye bwe nali nkora izo sente nganzira nengamba singa nali mpulire na ku ruringa bwe na rozinga stand funyiri nesanyo lyendo. That is how the business works. You can be sad today,
tomorrow very happy, sad today, tomorrow very happy. I think we are in this business because it is stress free. Tetwagala genda kumirimo kukora. Kacheta echo ino kubera just be free. Trade the market and for the first one over stress thing or losing a trade. You will be stressed of the rest of your life. Ate ne choti achigenda kubera direct atogambe stress ebadde yachi. Just feel from tumago to gwanika chora tujja kufuna ne brain kufuna amnesia. Otuke ekiseera nga tokyajukira na linnya lyo because of too much stress. Nakatale takozeeko emikolo gyonna. Nze omuntu bwe mpulira nga ayogera ku bintu bya trading n'olumuseka n'okuseka nengamba ate nze mpulira n'omuntu n'ayogera ku chat nenzija nendaba ne video y'omuntu nengamba oyo sitaakolangako sente mu katale lwakuba ne byayogera teri tasobola kukola sente mu katale naye wali omuntu ajja n'ayogera waliwo akaana ke nalaba ku my Forex fund bayizayo eyo video y'ako akaana mugende mugirabe narizonatinga n'ako akaana kato bani yagisendeka mu group nengendayo nenjiraba. That guy makes money in trading because the way he talks oraba ebintu byayogera bya trading naye wali omuntu goraba nga ajja ani akutte mu waya yogera n'ogamba ono gigayo mufeeri anoonya b'okusomera ani alinnya mu waya. Yeah, I think, by the way, before Tonna joining a Telegram group, I think you're losing out. Join the Telegram group, guys. Yeah, where you can share. Feel free. Better you share your setups. Ask questions. Our Telegram group is FX Lab. FX Lab for you, FX Lab UG. Just Forex Laboratory nga bw'ogamba Uganda. Hey. Genda mu laboratory okebere ekikuluma bakebera omusaayi. Waliyo they are very good traders about posting and very soon I will bring out mukulu omu. He's very consistent. He's a scalper and he's a swing trader. Naye tujja muleetako atuwe story ye. As long as you're trading, tetwagala ba copycats. Ekisinga nze okunnuma mu trading, se mukyada agambako. Tiwaliwo abaagala just oba gundi. Why would you copy from another person? Why would you copy from you put up your content, take out and toja mu group kunonya boyagala kuyita nawe kola ekikyo bwoba oli authentic, people will come to you. Tewali wowe nalingenze nengaba naye kati jangu eno waliyo tituyina bye tugaba. Why do I call people from other groups? People are looking for content. They are not looking for buli kimu kugira. Bwoba ina content yomutuufu genda mukole social media weziri YouTube yabwerere tebakusasuza kuteekayo kyokola kyonna. Show people that you can do something. Toba forcing kubayita mu gundi mu groups izanjawulo zotasobola. If you can join our group yabwerere, you can share anything, especially trading related. Tojayo ku advertising rayo bintu byongatto zo products simanya ddagala ly'amannyo. Tojayo kuyita abantu ku mujje mu ina joining group yaffe twagikola kuyiga nosanga bayayi bataddeyo bulango naye Uganda. Wobo inaigwe kyosobola providing you post, people will understand, will know that you're no chakola chanjawula cha. And they will contact you. I will never contact you first. Era bwe manyina sijja kukubira nkusabe sente, sijja kukubira mbu nkuguza ki. I will not. Nera bwe manyina kyenjagala oteeka mu group, I mean to you, I'll put it on the group. So sigenda gamba nti nkwini boxing
nkugambe nti nkola ne gundi njagala kino eno. I don't need anything from you as an individual. Maybe if I want you to see our good, yeah, you go there and watch our videos. So you can watch, you can join our Telegram. This is our Telegram group, FX Lab. A few people there. Twagala bali mu need, tetwagala bagira. Abagala okusharing with us, the people who want to. Omanyi abantu bangi tebateranya okugenda ebintu ebyobufere biberamu abantu bangi. Bosanga church z'abakatoliki eddiini baddewo ebbanga ddene osangamu abantu 120. Naye eri mu church gye bagamba leero obugaga buze teba preachingangako Katonda musabe mugende mu ggulu. Gamba bugaga buze, gamba guno mwaka ngenda kugula motoka. Nenda gamba ye Katonda gamba n'abalina obugaga eggulu lyabwe lijja kubeera litono. Naye mu preaching obugaga everyday. Naye osangayo abantu basulayo church zikutte. Abantu baagala ebintu baagala ebintu by'okufuna mangu lwakuba ffe tetugaba sigino group Telegram group yaffe terimu bantu ate ffe betwagala because even 95% barozinga katufa abagende eri mukayora mugende murozingireyo naye ffe abawanguzi bajja kusigala wano ate omuntu abadde mu group yaffe for a long period of time lwakuba teranya okuteekayo nze nteranya okuteekayo messages za psychology nenteekayo trade yange gye maze okukola nze sigaba sigino nkulaga jinga bwenjikoze gwe nawe oba osobola okulaba omusumaaru n'ogweteking. I hate someone okugamba mbu trading takings. By the way, omuntu n'atekinga trade ate n'atandika okuvumira eri n'akukuba n'egamba ono omusaya singa oba saamukubidde essimu oba singa saagenze ku chat nagenze ku chat n'agamba sigino n'enduuzinga trade yange. Nze waliwo olunaku lwe nanyiigirako Raja nga nkyali mu bintu by'okutradinga oli ayingidde trade nange njiyingidde nga naakatandika okutrading. Yayingira gold bwe bati n'agamba is going to drop. Nange nenyingira gold. Nayambuka ye n'akatinga losses naye nengamba engeri gy'agambye egenda kirira kampulidinge mu katono yayambuka nenkuba akawunti yange ne browing. Agamba basinga saze ku chati nembwa mbutufu enesiza sente zange. Nanyigira Raja. Naye ate nga weebuuza omunyiigira ku lwaki. Lwakubaga besigino zuruzinzo gwe badde oyagala kuwangula buli trade. Oli omusajja tomanyi psychology nga bwagikola, tomanyi ebbanga lyabaze mu katale, tomanyi engeri gyandolengamu ebintu byenze tuyinza okutradinga trade wezimu n'enzikuwa nengamba yingira eno zonna bwenziisa oluvannyuma n'osanga nga nze ndi mu magoba g'olumulosi. Because tomanyi engeri gyempandolengamu risk management yange tomanyi ki tuyige okwevubira bannaye bw'oyiga okuvuba n'obobeera mu trading nga gwe weefunidde sigino ng'ogambye akatale kalaga wano. Kati nga nze eno trade n'obwemba njirimu n'obwenjiruzinga teri gwe ngenda okwekwasa teri gwe ngenda okublaminga ate even me I will not blame myself because I've seen these things and I've made money from it several times. Kiganye gumu kijja kukola emirundi 7 kigane 3 I will still make money. That's how trading works. Naye ate bw'olinda bakuvubira essebo bayinza okuwa ekyennyanja ekivundu. Koro bwe nvubye evundu ate gwe oludde ojja kukaaya nate nze nkyandireyo nvube emamba yange ennungi njirye empoomerwe. Amaba n'ayagala sigino mulindeeko. Tomanya tuyinza okubeera awo ne tugaana naye tukoleyo ka sigino group. Signals are not bad naye oziyigiramu. Olwo agaba sigino gitaking naye ogambe lwaki yagigabye. By the way, when I was starting, I used to go for ndoza buli omu bwatyo bwakola. Nagendanga ku buli group yonna eriko free signal nga ngenda ku Telegram groups free buli agamba I have a free Telegram nga noonya signals. Naye bwe natuuka ndooza after week nenga naye ono awadde eno signal agambye buy. Kiki kyabadde anoonya mu buy? Kiki kya really kyaga lwaki alagize nga ngenda ku chat? I mark out my buys like agambye for example buy here. Ngenda ku chat nga ngamba agambye buy here. Agambye take profit wano. Stop loss eri wano. Ngenda olaba stop loss eri 100 pips. Take profit eri 50 pips over 20 pips. Ye. Nekola sense lwaki nga ntandika onnoonya. I investigate lwaki apadde gundi.
So nagendo chikola over and over ngendo okulaba kale ezimu ziwangula because they give you 50 pips stops, take profiting eri 20 pips, ojja kwesanga nga eyinza okuwangula. Naye nga I learned nti okay kino kyabadde alaba kyekyasookera ddala. Instead of looking for a trade, natandika okumanya kino kyabadde alaba, abadde alaba support, abadde anoonya kineeno, because this is not a good trade. You imagine if just drops nekuba. You need to win 3 trades. Kati natandika okuinvestigatinga lwaki gundi agambye buys, lwaki agambye sells. Si just kutakinga butrackings trade. No, ngamba okay, abadde alaba asuubira maybe take profit agitadde wano, maybe alowooza egenda breaking wano. Naye wano waliwo support oba resistance. Nze kangiteeke wano. Stops agitadde wala 50 pips. Naye bwe breaking ano lwaki sigiteeka wano. So I started investigating the trades ze ndaba ku charts. Naye oli ajja tataddeeko basindise. N'ateekayo basindise. Eggulo baatuwadde yagambye, sometimes waliwo yangamba, naye nze buli lwe nteekamu batukuba, kyokka buli lwe siteekayo bawangula. Mugamba osanga neziri kubanga eyinza okugenda against you n'ekublowinga n'eryoka egenda mu favor. Kubanga oli psychology, stop loss oba trade management ye togitegedde. Oli akuwadde eyo 50 pips stop loss, naye ate lot size gy'otaddemu nga nnene enzibu. So ebyo byonna bikuwa ekyokuyiga. Waliwo omwe yagamba nti totandikanga kusoma. There is a guy who said, don't go for trading like you want to learn trading before going for free signals or signal groups. Right? Soko ofune yo urge, soko ofune gundi owulire essanyu ng'owangudde koko. You win a trade, you make some money. Nawe nzijukira wankubira ndi mukyalo n'ongamba wali akapya akatambula n'ogamba waliwo signal z'Abakenya. Eyo group twagirimu naye yaggwawo, ndabamu abantu nga 4 naye trade nzibu yalimu abantu nga 10 naye bonna baava mulimu nga 4 yali egaba signal. Gye twatandika n'ongamba leero kati Rukundo mfunya bine bintu byogera tugamba mfeje tubikoranga ko twabikora naye tetwagala tegoyitemu eyimbeera mbi gye twayitamu banaye. Twagala orugendo terubera ruwanvu ng'orwaffe, twagala orugendo rukwanguyize. That's why even come here at live session tukuraga engeri gye tuvubamu so that your journey doesn't be difficult like ours. Ffe twali wano nga tunoonya signal tumanyi na idea toyina na muntu asobola naye nze bwenda banga okyobala omusanyi na lot size tetumanyi na biki. Nze naruzinga kwa first account nga simanyi lot size gy'okuteekamu nga ntaddemu 0.1 ntaddemu lot size full lot nga manyi ntaddemu 0.1 nenkubirawo karamba naye nengamba ate ne lot sigimanyi. Imagine twatandika okutradinga nga tetumanyi lot naye tetwagala banange muyitemu eyo embeera ezibu gye twayitamu. Lwakubaffe bantu batonya basobola kuyita mu mbeera gye tuyisemu ne basigala nga batradinga from day to day. Nkimanyi abantu basobola kikola oli omuwa buli kimu n'omugamba ne afunye knowledge esinga, afunye course esinga, afunye buli kimu, naye n'akulaga nti ate bizibu nnyo. Omugamba nkumenyeemenyedde, toyinza kuŋŋamba nti akammonda akagotte akalimu supu w'enkoko kuliko akakamula obulungi. Anta musajja omu yagamba omusajja omu yagamba Bashir twameketa muwogo na bukupa obumanyi obuyuuni buno buli obugumu n'obwokafumba otya kasigara kakalo bokalya ne kakuyuza enanka n'eno ezikamu zezikwata amanyi. Ayo ligagamba mbu bizibu naye mbikunyonyodde mu lulimi kibootegeera. Nze manyi Luganda na Luzungu nembiza mu Luganda neero oli n'agamba sibitegedde n'ogamba ddamu ombuuze nkubi n'obiddamu n'oleeta kiki ky'omanyi n'okibana. But it is not. Omusajja omu yagamba Bashiro yagamba Israel hard life creates strong men.
his life creates weak men. Kati nze nkimanyi mu myaka nga 2010 abazungu bajja kubanga bava Europe bajja kukora mu Africa. Because bachacha babo babakolera his life. Kati they are very weak. Waro obobera mu group ngerimu abazungu beda twali tulabanga abazungu ababesinga okubeera abagezi. Naye rabe bintu bye bakomentinga n'engeri gya understanding mu the word dolaba musi. N'ogamba naye chat mwennyini mu Telegram mu gundi mu Zoom chat n'olaba oli afuuza n'ogana yono biri n'olabanga musiru naturally musiru kati wala abazungu mu 2010 ndiba siriwo naye bando omwana wange ndi kimunyumiza naga abazungu bajja kujja bano okunoonya emirimu lwakuba hard life ejja creating a strong men lwakuba tuli mu mbeera nzibu abasajja tusasula emisolo tebakola nguudo boyokerofa embeera kale gamba yo yakazigiza embeera yakazigizigi naye kati embeera yakazigizigi ejja kukola strong men kyobora abakenya bafa ne beetema ebijambiya naye kati for the very first time in their history bafunye transmission of power inava ku buyinza nga tebeetemye. Can you imagine? It is that what we call strong hard life creating strong men. That's how even it is in trading. Omuntu n'omusotera akamondi n'okanyiga naye agamba tabitegera naye fe abantu abatandika okutradinga nga tetumanyi na road size we are still breathing tukolayo ku bisente bwaffe ne tuli aho naye kati gona okugamba gosotodde akamondi alaba ebintu byonna ebintu bwebibeera ku spoon feeded bw'omuntu bwakuwa emmere yonna oba tolaba kizibu ekibeerako. Nze nali ku ssomero limu eyo hillside Fort Portal nali king nali dom captain nga nsolooza sente 15,000 dom fee nga ndi king kweri essomero nga sisubira kizibu kyonna ekisobola okuntuukako. Naye olunaku lumu ente yayingira mu ssomero director yagamba buli mbuzi lwejja tulye embuzi naye kwolwo yajja ente kati ente bwe yajja ne bagamba buli embuzi weyingira mu compound mugirye compound kati ne bagamba dom captain gwasalawo osalawo ki nengisala Nazareth abantu b'ekyalo ne bajja ne bakuba essomero ne boosyako ne classes lwakuba tuli dente zaabwe kati ne bakwata abaana abamu ne babatwala ku poliisi ne bagamba ni yasaze ente Rukundo. Essomero linali neyagaliramu nga ndaba buli kimu ekiri nenziruka director n'agamba we mumukwatira ate nali mu senior 6 siina wengenda n'okukola senior 6 n'agamba we mumukwatira mumusibe nenzirayo ne bantwala ne bansiba mukomera week 2. Director n'agamba ojja kukomawo wano ng'okola ebibuuzo tolidda okomewo n'omusirikale omu ate waka embeera eri osobola banyumiza eyo emboozi mpanvu embeera yanyiga. Essomero lyange neyagaliramu nga ndi mu staff room nentandika okugamba abaana mikwano gyange be nali mpisako obulungi mugende munzibira akawunga kyobala njagala yekale akayemba ka Viva la Vida ngo I used to sweep the street I used to roll notandika okwera street ze wali ofuga ojo uli bijaka akayemba bakayita Viva la Vida ka Cordo Pre. Kati ekyo trading omuntu botuka nze olunaku lwangamba wamala okunjiriza trading nengamba kati basi tujja kutandika wamu okutradinga wamu ondo bamulinye mu waya ne alinya mu waya. Okay, guys, Bobo, really, if you want to listen to Semi's story, twagala tumwina babuuziza ni gwe tuba tu interviewing naye ngoza Rukundo tebagala muwulirako naye I learned a lot from free signals I will never on this point. Okay, with consistent attendance of this session, trust me, the end result will be the best. Okay, okay, same alabika same guys tugenda kuba tukomaana eno ndowooza nobona ayogera otya. Leave a like on the chat bobanga really you enjoyed today's session. Leave a like, subscribe if you're new nga tonaba subscribinga
subscribe, watch and rewatch. Olabe chiche tugendo linda kuba tetusobola beera neno mpaka. Of course, I believe so much. God tetufunye your setup, but what we are waiting for on God, at least God, you're picking this liquidity. If I'm to buy, very much, I believe tugenda soko kukola kyo, taking out this liquidity. And if we don't, then I'm waiting for enogundi nene. We are likely to take out this. So if I'm to sell, nandyagadde to sell higher. Waneno bwe ngamba breakout ya tuina gundi level, gundi kacha, like akatogo kanju waneno. So sandyagadde selling for any breakout here, kubanga akatogo kanju for a rejection. Nandyagadde selling after breakout, like to retesting, then to nonye sell above. That is what I would love to see. For GJ, GJ tukyanonya sales ebadde and I believe nera kyekimu ku God nti tuli likely taking out this liquidity. Kiba kizibu nnyo price okujja nekola almost relative equal lows over highs mu session it has taking out. So this liquidity is high probable kubeera taken out. So tuyinza okujjamu eno imbalance this order block, then ku smaller time frame net rejecting for continuation. But if we continue up and yagadde to buy above this level waggulu wanene, if we get a breakout, badde tulaba ku higher time frame maybe ku 2H. Yeah, singa nfuna breakout above, maybe I can Sandy I got the buys, but I can buy into this after this breakout. Break and close above and level. Like that. Kubanga rejections, to the rejection area, we can come and pick this liquidity net we yongera once. So I'm still holding my sell position and I'm looking to add on wetuba tuzemweno order block. Here, then net rejecting what the 4H erabikange egenda closing obubi. Yeah, because it has taken out this. Naye we are still having an hour, full hour, yet to bulira the 50 minutes live. So, patulinde tulabe, way sobola okwamuka nejja ne rejecting and closing. So, gezaako kulaba 4H whenever closing the higher time frame to look for a lower time frame bias. After close of 4H, we tugenda determining chiche na vera naye bwe naagaana tuyinza okurenjinga the word akatale totunulira kando no panicking, mark out your levels olinde close, mark out your levels, linda close. Can't sobola chuka even the last minute. So torabente nujitamu enyama soko gisaridde borjeku awe bafuse nyama naye bwe bekyali ente togambe ente enne nyama nga nungi agambe ente nga nungi. Yeah, that is what I'll be waiting on the chart enda kubeera nga ninze until kama bwana batuwadde opportunity endala inshallah. Leave a like, subscribe if you're new to never subscribing, comment kenda yobo bosobodde noddayoko ku video eno, leave a comment. Ebya trading obato byagadde waliwo abagedde ku kibozibozi nakyo tukyagadde bannaye leka kola ekibozibozi oba ya trading. Awo yaba musunzi aba Justin yabeera aze kutusonga n'agamba bano. Guys, I think this is the only live stream mu Uganda. So si kyangu nnyo sibanja abasobola okubeera ne bajjaana eno, waliwo abamu abalinda biwedde, but join our free Telegram group. Osobola okupostinga your trades mainly. You can ask anything. Omanyi watch Telegram group yaffe lumba professional trader. Because you can't try people forever.
bagenda ne barawoyo mufere umarimba yemyezi ebere zatu ne bagamba oyo muyaye ne bagenda. That's why our group tosanga ba amacha batono. They are abasajja bona ba professional bakuwa chats ne bajimenya notya bajja makinga chats nange nentya nenga sajja nawe balobudde we na makinga 15 minutes 10 minutes 5 minutes 3 minutes. And we appreciate what they are doing because that's what we are. We are here to educate Ugandans. We are here kugamba bayusa batayina mirimo nabo babere bulungi. We are here kujja abasajja bari basubire putanga rukundo nawe bade mu trading nawe unyeko kawo banaye. Chigendererwa kyaffe turi wano to extract money from abantu batasobola kweyamba beranga arwanya n'omurema musajja tatambula omutade ko ngumi n'oduka mukatono n'okumona omukube ekiti. Yeah, by the way, actually, waliwo abali babuuza ku kosi yaffe twali tugiyimirizaamu, maybe tuyinza okugabayo ku ka discount. Maybe bwe tunaaba tugize here you'll be having all recorded sessions like nga bw'obeera live. So tomanya we are still looking kisinziira ku gundi omanye ebintu ebyo. Knowledge you can find everything anywhere, people, YouTube, everywhere. No one some days is a live. Nga babuze zone bakora ki. Na ete tunaba kitere bakube bintu birumyo mutwe bintu byo kusomesa birumyo mutwe. Abera banje abasabanga bamubwetavu. Yeah, we shall see by the end of this week tulabe chiche tuyinza okukola. In that you can watch, you can learn at your own free time. Obufunidde obudde naye then bw'obeerayo nekyo oyagala okubuuza, then we can give you good time. Si just byakugira bugizi naye ekyo kijja tujja kukola decision after tujja laba kubanga bangi abatuukirira they want naye bintu abantu bastressinga and trading teyetaaga stress. Guys, let us meet inshallah next time. See you mukama bw'anaaba ayagadde. You've been a wonderful audience.